রায়গঞ্জ শুনতেই আমাদের মাথায় যেটা সবার প্রথম আসে সেটা হচ্ছে রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষী নিবাস। আর এটি হচ্ছে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম পক্ষী নিবাস। তো চলো বন্ধুরা, দেরি না করে যাওয়া যাক। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ট্রাভেল উইথ বিকাশ চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে চলে এসেছি আমি রায়গঞ্জে কুলিক ফরেস্টে। এটি এশিয়ার সেকেন্ড লার্জেস্ট বার্ড স্যাঞ্চুরি। তো চলো বন্ধুরা, ফরেস্টে তোমাদের ঘুরে দেখাই। ফরেস্টের ভিতরে প্রবেশ করেই যে অতিথি নিবাস আছে সেটার ভিতরে প্রবেশ করলেই আপনারা ভিতরে গিয়ে দেখতে পাবেন অসংখ্য পাখি ছবি দিয়ে ডেকোরেশন করা আছে। সম্ভব সুন্দর লাগবে জায়গাটি। চলো বন্ধুরা, এবার ভিতরের দিকে আমার প্রবেশ করি, দেখবো ভিতরে কি কি আছে। ততক্ষণ তোমরা আমার সাথে থাকো, পুরো ফরেস্টটি তোমাদের ঘুরে দেখাবো। চারিদিকে শুধু গাছ আর গাছ, তারই মধ্যে দিয়ে সাজানো গোছানো সুন্দর সরু রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম ভিতরের দিকে। এটি আমাদের কাছে একটি গর্ব যে পুরো এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট বার্ড সেঞ্চুরি এটা। পথে কিছুটা এগিয়ে দেখতে পেলাম আমরা এক খাঁচার মধ্যে কতগুলি নীলগাই। তার মধ্যে একটি মেল ছিল, বাকিগুলো ফিমেল। ফরেস্টের ভিতরে বেশ কয়েকটি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, যে টাওয়ার থেকে পুরো ফরেস্টের ভিউ পাওয়া যায় এবং পাখি দেখা যায়। তো চলো বন্ধুরা, আমরা এখন সেই ওয়াচ টাওয়ারের উপরে উঠবো। ফরেস্টের ভিতরে এরকম বেশ কয়েকটি খাল রয়েছে, আর এই খাল থেকে পোকামাকড় ও মাছ খেয়ে এখানকার পাখিরা বেঁচে থাকে।
অনেক ছোট ছোট পাখি রয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতির অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি রয়েছে। জানি না ক্যামেরায় আসছে কিনা, কিন্তু খালি চোখে আমাদের অনেক ভালোই লাগছে। তো বন্ধুরা, এখন ভিতরে যাব। এর ভিতরে বিভিন্ন ধরনের মাছ সংরক্ষিত আছে, দেশি বিদেশি অনেক সুন্দর সুন্দর মাছ, সেটা তোমাদের এখন দেখাবো। তো চলো ভিতরে যাওয়া যাক। ভিতরে অনেক অজানা, নাম না জানা, না দেখা অনেক মাছের সাথে পরিচয় হবে তোমাদের আসলে। অনেক সুন্দর সুন্দর মাছ রয়েছে এখানে, আর ছোট বাচ্চারা আসলে এখানে অনেক আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, কারণ নাম না জানা অনেক মাছের সাথে তারা পরিচিত হতে পারবে। এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পরে আমার মনেই হচ্ছিল না যে আমি স্থলভাগে রয়েছি, মনে হচ্ছিল মাছেদের সাথে কথা বলি। তো বন্ধুরা, ভিতরে কি কি মাছ আছে তোমাদের দেখালাম, তোমরা দেখতে পেলে। তো চলো এবার সামনের দিকে এগোনো যাক। বিভিন্ন দেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরা যে আসে, তারা কিন্তু এই জলাশয় বা খালের পোকামাকড় বা মাছ খেয়েই কিন্তু বেঁচে থাকে এবং ব্রিডিং করে। গাছের ডালে ফুলের থোকার মতো বসে রয়েছে পরিযায়ী পাখিরা।
তো চলো বন্ধুরা, তোমাদের এখন মেন ওয়াচ টাওয়ারের উপরে নিয়ে যাই, যেখান থেকে ফরেস্টের ভিউ খুব ভালো পাওয়া যায়। আমরা এখন ওয়াচ টাওয়ারের একদম উপরে চলে এসেছি। এখান থেকে খুব সুন্দর ভিউ দেখা যাচ্ছে। শুধু সাইবেরিয়ার হাড়হিম করা ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে পরিযায়ী পাখিরা এখানে আসে এবং ব্রিডিং করে, তারপর সময় মতো আবার তারা তাদের দেশে ফিরে যায়।